Minister of Energy, Honorable Ruth Nankabirwa, saying that is in regard to flooding and so on and so forth. We want to tell you, first and foremost, that the story Honorable Nankabirwa told the country, first of all, was a quarter truth. It was not just natural flooding. The truth is that our source told us the engineers who are there, who don't know who are, how they are appointed, the person who we say governs, rules this country, told us children of the cadres have now come to age and they are the ones giving the job. One of the child of the cadre, one of the child of the rich who was given a job as an engineer at Isimba didn't know what to do. He was told to open, so he opened the wrong gate and instead opened the gate that was allowing the floods inside. He didn't know how to handle the entire situation. And when the floods entered, it of course, all the engineers, even those who knew what to do, of course there are fights. Those who know what to do and those who don't know. Those who are employed irregularly and those who actually went there by merit. And those who are taken there irregularly now have more power. They don't know what to do, but they have more power. They are the ones giving orders at the ISIM. So what caused it is, first of all, incompetence. And you English speakers are calling it, giving it a very sanitized language, said human error. There was no human error. It was incompetence riddled by corruption. And it is of course by the sons of the rich. But you see, this is now getting into the core of what this nation is. This same Isimba, you know that it was just it was commissioned around 2015, but we had spent about more than 2.1 trillion. Because that even the Minister of Finance of this country said the entire contract was a bad deal. These days is specialized into declaring bad deals. He said that one is a bad deal. He said this one of coffee was a bad deal. For him, he only signs bad deals. He signs and comes up to tell us they are bad contracts. That is, I think he's no longer Minister of Finance, he's Minister of Bad Deals. He doesn't want to retire. When he is told to retire, he says he doesn't want to retire. You see, Nankabirwa, Honorable, was telling us that, first of all, this woman, we all know that Uganda is paying, or Ugandan taxpayers are paying close to 300 billion every year to Umeme for storage of power which we do not use, which Ugandans don't use. But we have a ruler who is telling us electric cars. You can't give people power to light up. How will they afford electricity to run their cars and so on? So we want to put it to you, to the country, that the whole thing was a lie. We now know that Umeme, Isimba Dam, you remember the corruption that riddled, first of all, even its completion. How it was delayed from 2013, 2015 almost. People are making deals. The person who brought the contractor, how we were told he was taking close to $500 million in commission. So these things, we are suffering, Ugandans are suffering, they are going to be in darkness because of corruption from plot one of this country. You see, plot one of this country is where the incompetence
the footmarks of incompetence and corruption begins, but also goes there to sleep. So that is that. But you see, when we talk about these things, we need to talk about we are simply woken up by one by one. That's my biggest problem with Ugandans. Today now we are being woken up by this Simba saga, and then this airline, this lady, this one who was gifted, she said it was a gift. I don't know whether it was a birthday gift, a pregnancy gift, or what gift it was, but she said it was a gift. But you see, for me, there are three things we need to talk about. Number one, we understand that airline services world over are not always profit-making ventures. That is the truth. But you see, all airlines, because we know, because competent people know that what they do, you evaluate and know where do they compensate their profits. Where do they compensate their profit to make for the losses they are making? For example, Kenya Airways. Kenya Airways calculates and says, okay, how many tourists use the Kenya airline to come to Kenya? So it compensates the losses through tourism. Number two, it makes Nairobi, it has deliberately made Nairobi a business hub. And thirdly, of course, you know that Nairobi is now the regional capital. That is all. That's how Kenya Airline compensates for the losses it makes directly. I want to ask Mr. Government and Mr. Uganda Airline, where do you compensate for your losses? Because we can forgive you for making losses because others do the same. Where do you compensate so that we make, because as rational business people, that is a choice, that's consideration we make. But I want to, we want to avoid, as need, we want to avoid the investigation. These guys, for me, I keep thinking, it seems the parliament is not about investigating, because how many things have they investigated? But where have we ended? So we want to know, because the last time they disappointed us when it was about the oil bill, one of the most important items on order paper. For them, they were playing football somewhere. So this kind of investigation, there is something else. When you behave like some of our members of parliament behave, you give a crooked leadership space to do the bad work they do. Originally, the appointment of parastatals, government parastatals like Uganda Airline, wasn't for the president, but they allowed the manipulation of crooked leadership into the appointment. So now what are we investigating? There should be the person who appointed this lady, who gifted this lady, should be the one to be investigated. Because the person has a long string of things of that kind, corruption. When we talk about, because this 87 million and so on, she's not the only one. By the way, they are mentioning 87 million. But when you dig deeper, it could be way beyond 200 million of gross with that lady. Because you know that the person she replaced was earning up to around 120. That was what was revealed. For her, they are telling you 87, but I tell you, you journalists and researchers, go and investigate. You'll get way beyond what they are telling you. Because our sources indicate she's in a gross of towards 200 million. Now, when we talk about corruption, and we tell you that, you see, don't investigate, she's called Babaturiki. Now, don't talk about Bamuturaki.
talk about, the person to be talked about should be known to the country. Let me tell you, when that person arrived in town, there was what he called the currency reform. We can all understand why the 3 zeros were struck. But nobody has ever explained to Ugandans where 30% went. One would go with 1 million shillings and comes with the 7,000. And Ugandans thought that was okay. He let his dogs, in quote unquote, to go to all these Kololo and elsewhere. They grabbed the houses. He thought they were simply raising up their standard to being ministers, to being government workers, to being so and so. You people didn't know you are raising their appetite. You remember the Land Rover saga? The Land Rover saga in 1987, where Uganda lost billions of dollars. You remember the issue of police payment, where we lost close to a billion shilling. In 2000, losing $1 billion, that was a lot of money. You remember the Gavi, 1.6. You remember the UPE, 82 billion, that Muhwezi. You remember this compensating the Brazil engineering, close to 364 billion. You remember this Danze. You remember Danze? They don't remember, they are young. You remember Danze? They may not remember. You remember Chogam? You see, there is NSSF. You remember Temangalo? You remember in 2013, internet something. That internet deal, where we lost about 108 billion, 107 point something billion. You remember that money, that 1.5 that was lost through the Kenya Posta. And all of them investigated properly. They go to plot 1 of this country. Now, why do we waste time investigating Bamuturaki, investigating Muhwezi, investigating Temangalo, investigating, who was that one who went? Mbasaja Balaba, Mujenyi, investigating Mbabazi. Yet, we all know where all this ends. There is a story always told by somebody, say that wherever we are chasing a thief in Uganda, the footmark ends in that house. Wherever you suspect a thief, there is a footmark from where the thing was stolen to that house. Why do you focus your attention elsewhere? So I want to implore members of parliament. I think this is too much. We would rather start investigating where the footmark ends, other than investigating the foot itself. You see, corruption, up to now, we now know that it is one of the 3 governance pillars of this regime. Of course, one, is violence. The other one is deception. And then corruption is the one that oils the wheels. So we must begin. Let members of parliament stop wasting our time when it is camera. Me, I think this is camera. What they are doing to that lady is just a camera. The real investigation should focus on the very person who deployed that lady there. And that is the resident of Plot 1, Nakasero. Thank you so much. Somebody was telling me that in Uganda, corruption was planted, irrigated, and is now being harvested by Mr. Tibuhaburwa himself. And its consolidation
is by the family. However, planning to further it or continue it by orchestrating hereditary schemes. So that is the corruption in Uganda. We therefore urge all Ugandans to open their eyes, because there's no way can fight corruption when the pretender is the arch corrupt leader in the country. And actually, I would suggest that what you are saying about Parliament, what they are doing, this somehow cosmetic, but I think their recommendations should be turned into a law, and that amendment should come to Parliament. I don't know how, whether you need are going to begin the scheme, but I think if it becomes a law, maybe you can get something. Otherwise, their recommendations, they just impose Amalwa. So can we have some questions as far as our address is concerned? Thank you. Do you have some questions? Dewas was my name. I work with Capital Aid and BID. So you're saying that this COSASE team should investigate that person, Mr. Museveni. But do you feel that this parliament, they have, like, they broad enough to call Mr. President in COSASE to appear before this committee? Thank you. Any other question before we ask that? Okay, you can ask that one as they. Of course, that's why I said it is near a showbiz, first of all, that they should stop wasting Ugandans' time and money to keep investigating, to giving Panadol to a malaria patient. The truth is, we know, by the way, there is no Ugandan who does not know the real corrupt person. That Minister of Justice, current Minister of Justice, stood in Parliament, of course, when he hadn't crossed that line. In this country, and I will say it with boldness, that when you want to work with the other people, there is a line. If you are still wagambo yachali mugezigezi muko line themselves, and this is the word of Mr. Museveni, line of videos. Now, when he had not crossed that line, according to Mr. Museveni, he said fish begins to rot from the head. Now, you can't begin looking for whether the tail, whether the wing is okay, yet the head is there. Let the COSASE committee focus on the head. What is wrong with the head? So it is the head that they should do. The whole thing will be stories. Otherwise, that is where they should focus from. But at this moment, I will tell you, and I will tell Ugandans, it is COSASE will not save this country. Whether police and so on, those are all structures of Mr. Museveni. Waste your time, to keep you busy, to divert you here. Because as this discussion is taking place of 87 million or something, there is something Museveni must be cooking. There is something surely. And I am sure we are going to that COSASE and so on, will soon jump from that one to another one. That is not what we should do. Ugandans, I want to appeal to Ugandans. This is now our fight. It is a fight that you should not send anybody else. It is ourselves to hold our hands and confront the monster. I think as we go to Uganda, I just want to let the nation know that why we are terming this as corruption, we have different forms of corruption. I will not elaborate.
we have what we call influence peddling, and that is what this woman said, that just a note was written and the job was given. That is influence peddling. There is what we call nepotism. There is what we call tribalism and sectarianism. So you can find out who fits where. And I think that's what is happening in this country. So let's go into Luganda version, please. Thank you. Olwaleero press conference yaffe olwaleero efokasinga ku bintu bibiri, naye kisookera ddala ekireese bino ku kintu ky'amasannyalaze. Juzi umeme gye yavaayo netuteekerawo time table oba rota ng'etugamba nti nno kati amasannyalaze tugenda kumanya ennaku ze tugenda okubeeramu mu nzikiza, ennaku ge tugenda okubeera nga tuwota ki amasannyalaze. Kyennyamizibwa nnyo nti kijjidde ku biseera nga ssente zaffe ezisinga obungi babadde batugamba nti baziteeka mu bintu bisatu: mu nguudo, mu masannyalaze n'eki ekirala. Of course ekirala kye tutamanyi ekya buli bwanguzi, obubbi, mu baketi y'obubbi ebeeramu gundi. So naye ate ne kijjira mu biseera nga omufuzi afuga ensi eno, wali eyamuyise mbuno malayika wa Katonda mu Uganda, eyo layini eri gye nayogeddeko, ng'atugamba nti bannayuganda balekerawo okweraliikira ku byamafuta naye balinde ku byamasannyalaze. Of course aba science babimanyiiko katono, naye twakitegedde ku soosezi zaffe eziri Isimba nti omukyala Nankabira kye yabuulidde eggwanga mu Parliament yabadde tebyabyadde bituufu. Nankabira yagambye nti ebyabaddeyo byabadde nsobi y'obuntu, human error. Kyekyo sebo enkuba yavudde gye yavudde oba amazzi gavudde gye gavudde ne gayingira mu gundi. Ekituufu kiri nti nga bwe mwawulira omufuzi afuga ensi eno bwe yavaayo n'agamba kati ensi weetuuse baana b'abagagga ate bali abaalwana be bagenda okuweebwa emirimu. Era twakitegedde nti omu ku bainjiniya abato be baawa omu ku baana b'abagagga wali abalwanyi be baawa omulimu abali wali abalina obuyinza ennyo, yali tamanyi kyakukola, yagenze ku gundi babadde balongoosa n'agenda aggulawo oluggi olutali kuggulwawo, n'aluggulawo, amazzi ne gava gye gava ne gayingirira gatalina kukola ki kubeera. Ekyo kye kyaleese obuzibu. Ekyaleese obuzibu ekitegeeza si mazzi si kuggulawo naye butamanya kyakukola. Ekyaleeteddwawo eno gavumenti ewa abantu abatamanyi kukola ate nga baayo ani gwamanyi. Tekyaleese gundi eno. So tetulina kukola ki, tetulina kunenya mazzi kubanga amazzi ge tukolamu amasannyalaze. Tulina kunenya eyawadde omuntu atamanyi kukola ate n'amuwa obuyinza obusingako abamanyi okukola. Tukimanyi bulungi nti mu Isimba omwo mu kampuni omwo mulimu ba engineer abamanyi ebyokukola n'abatamanyi bali mu kwekuba olw'okuba abatamanyi kukola balina obuyinza. Of course nga bwe kiri mu sectors zonna nti abatamanyi kyakukola ebakola ki ebabeera n'obuyinza. So ekyo kye kyaleese ki, naye tukimanyi bulungi nti eno kampuni yaggulwawo oba daamu yaggulwawo mu 2019. Mu 2019
eyo kampuni bwe yaggulwawo. Naye waliyo ekirala okay, mu 2019 bwe yaggulwawo, naye trillioni 2 billioni kyeki obuse 2 ne billioni ng'emu okuba okusingawo bannayuganda kwe bakola ki, kwe bafiirwa mu ddaamu eyo. Naye mu nnaku entono olw'okuba baabiwa bali abatasobola kukola mirimo, baatuleetedde obuzibu obwo. Kati waliyo minisita, of course oba ogasse ku minisita w'amasannyalaze, kati minisita wa nzikiza ye Nankabirwa, waliyo minisita owa diiri embi. Ye kati buli lwavaayo abagamba eno diiru yali ki, ate nga yabisayininga. Oyo minisita Matiya Kasaija yavaayo ku by'emmwanyi n'agamba eyo diiru ki nfu. Kati yavuddeyo ku by'amasannyalaze, eyo diiru ki, oyo kati si minisita wa byansimbi, minisita wa diiru ki mbi Uganda. Ye agamba tayagala kuwummula, Katonda yajja okumuwummuza, naye ne Katonda gy'ali kubanga yakyogerako. Kasa yakigyogera nga ne Katonda awulira, era tumusaba amuwe byasaba. Naye Isimba oyo we twamuzimba nga ensi teyeetegekedde okukozesa amasannyalaze ago. Infrastructure egy'amasannyalaze okuva mu Isimba okutuusa mu bantu abagaagala nga teriiwo. Tukimanyi bulungi nti percentage esinga obunene mu Uganda tebalina masannyalaze, ate tebalina busobozi bubakola ki, batuusaako. Bannankabera kye baakola ne bakwata amasannyalaze ne batandika okugasitowalinga, ate nga mu contract gye baakola ne Yumbumeeme egamba nti buli amasannyalaze Bumeeme geetereka Uganda erina okugasasulira billioni 3 buli mwaka. So emyaka nga5 oba egisingako Uganda ebadde efiirwa buwumbi 3 kutereka amasannyalaze ge tutasobola kukozesa. Kati leero tukola eyo loosi, era bannankabira ne bannaabwe abalowooza nga bo baagala tuspendinga sente endala okujja amasannyalaze wa. Naye okumanya nga abantu abo tebaswala, balimba era bakuusa. Palamenti waliyo abamu bamemba ba palamenti baavaayo ne bambogera eddoboozi, kati ne bakola ki, bekyusizza ne bagamba kati eby'e Kenya bino n'ebyo. So abantu be tukolagana nabo bantu balimba, bantu bakuusa, bantu babbi wayizi. So ate ebyo bikwatagana nga mpulidde nga abamemba ba palamenti abo wiiki namba eweddeko nga bali mu mboozi yaabwe ey'okukola ki, okunoonyereza kwona omukyala agamba bamuwa ekirabo ekya miliyoni emmeka, ekya miliyoni 87. Tukimanyi bulungi nti miliyoni 87 si zokka. Gwe yaddira mu bigere yali afuna miliyoni 120. Ffe tukimanyi mu soosezi zaffe tyafuna miliyoni zigenda mu 2. Naye boogeddeko zino. Naye tubagamba nti engeri zonna zezimu, kubanga omubbi ffe tulowooza abaana palamenti balekerawo okubeera nga banoonyereza ku bigere ebiyingira omubbi, bagendeko banoonyereze ddala bino ennyumba ebigere gye bigendamu ani nanyiniyo. Tukimanyi bulungi bwe twatandika ne currency reform, okuwanisa ssente. Omusajja oyo ne banne baatuuka mu tawuni eno Kampala ne bagamba ssente mwe bannayuganda mulina ssente nnyingi nnyo tuzifaanise, nti leeta miliyoni 1 bakuwa 7. Of course buli omu yategeera ziro 3 gye zaagenda, naye paka leero abantu abo tebatugambangako 30% ani yazitwala. Tukimanyi nti no bwe baali mu nsiko waliyo gwe baawaki eyabawa ebyokulwanyisa, yali ensasulwa yamu. Abasajja abo lwe baaveeyo ne batandika okunyaga amayumba n'eggundi za gavumenti. Abasajja abo lwe baaveeyo waliyo diiru ya Land Rover, muzimanyi. Bwe baatuuka awo ne bagenda ku bya Danze
Uganda nefiirwa sente nnyingi. Bwe baavaawo mujjukira ebyatemangalo. Bwe yali akigoba yagamba eno si temangalo, eno ntema mutwe. Ate tukimanyi omutwe gwe guliwa, tugumanyi gwe gubeera. Bwe yavaawo mujjukira ebya poliisi. Poliisi lwe yagira sente za poliisi. Sente za bannamagye babyakutaaga. Sente za Gavi, Global Fund, UPE, Kenya Post. Kyogamu wano bano ba Bukenya bano. Mujjukira bumeme oyo diru ya umeme. Mujjukira babasajja balaba. Twogerani naye ate bonna buli tulondoolwa ababba sente max z'ebigere biyingira plot number 1. Tulowooza members ba parliament balekerawo okunoonyereza ebigere bagende banoonyereze ani asula mu plot 1 kubanga plot 1 lwaki buli lwe babba sente za Uganda zikomenkereza nga gye ziraga. So n'ebintu bya airtime, emirimu gya airtime buli kimu. So tukimanyi nti eno gavumenti erina amasiga 3 getufugira. Esiga lya violence kyeki? Violence, ekyokubiri bulimba, ekyokusatu bubbi. Kubanga obubbi ye Greece. So bamembers of parliament balekeraawo okubeera nga batubuzaabuza commission of inquiry, kubanga tekirabangako tutuusiza. Address omubbi gy'alaga tugimanyi tugendeyo. Sewo toyanza. Era twakitegedde nti ne bamutulaki y'omu ku baana b'abagagga. Katukkiriza nti abaana b'abagagga bakikuttemu eggwanga awo erigenda. Sewo. I'm Isaac Mwagawa. I'm a reporter for New Vision. You have said that you have asked Kosase members to sit and turn some corruption recommendations they make into law. So I would like you to give me some highlights. What you would want put in that law if it was to be done. I think ekyo nze nakyogedde oba nkidde mu Luzungu oba Luganda news session ya Luganda. Okunoonyereza kwa parliament bye bazudde mu Luzungu bazita recommendations kubanga kuteesaamu. Tuteesa kino kikolebwe, tuteesa ono asibibwe, tuteesa zino sente zikomezebwewo, naye eryo teriba tteeka. Era bye recommendations zaabwe tezikakatako nti bye recommendinze bikozesebwe. So ffe tugamba tutinga need etteeka likyusibwe, akakiiko ka parliament kabeere nga kalina obuyinza obwenkanankana ng'obw'omulamuzi nti kikabeera kasazeewo libeera tteeka. Ekyomukisa omubi executive yalina okuleeta ekyo, naye nkakasa nti ne parliament wasobola okuvaayo omuzira n'akireeta ku front bakidebatingako ne kifuuka etteeka singa baba baagadde, lwakuba nti kijja bayisawi. Naye nga singa lifuuka etteeka parliament ejja kuba irrelevant nti byezudde bisobola okuba nga biruma. Naye kati nga bwe tuli banoonyerezaako era gye biggweera ne ono omwana w'omugagga nga bwe munaabala gye binakkira bajja bireka bulesaawo. Ezo kiddiddwamu. Ekibuuzo ekirala? Bosi wagambeyo ku ba engineer abali kuyisimba ti nabo tebaliyo okuba nti babimanyi. Kati ne mu ekyo kiki mwetaaga? Wabeerewo okubanoonyerezaako babajje abatabimanyi, kiki kyennyini kye mwetaaga mu nsonga eyo? Tuyanza ekyajja kiddamu. Tulina ekibuuzo ekirala nga agenda okuddamu kiri? Sookaddemu ekyo. Okay. Tulowooza of course we tuba tukyali n'ekigavumenti ekibi ne bannayuganda balina okufuna services at least tibabeera mu nzikiza. Number 1 tubadde tulowooza nti parliament yadde tugimanyi ekola mirimu gya diversion
n'okudivertinga abannayuganda ku bye tulina okukola, at least asserting themselves, balinnyeko wansi for once, abatamanyi kukola mirimu. Kubanga palamenti eno temanyi nti nerina obuyinza bungi nnyo. Unfortunately, obuyinza bwabwe tebabukozesa. Bwe balina okukozesa obuyinza bagenda mu birala, bakola birala. So ffe tulowooza abatamanyi kukola, palamenti ebamanyi, erina capacity okumanya nti ono tamanyi, ono amanyi, ono yajja bwati, ono yajja mu bulungi. Tuggyeyo abantu abatasobola kukola mirimu, tulekeyo abantu abakola emirimu, kubanga nibwe tunasiriikirira olutalo oluli eisimba wakati w'abamanyi n'abalina obuyinza bunene. Muyinza okubeera nga ate kiyinza n'okubeera nti ono omwana eyaguddewo oluggi olukyamu, kiyinza okubeera nga bamutega n'okumutega okuva, so that bablowinga ekintu abantu tutegere problem eriyo. Problem nene okusingako kyetumanyi oba kyetulowooza. Omukulembeze omu alina kyayagala okugattako. Soko kiwa mu Luzungu. Yes, what we are saying is that the question is that what do we as need, what do we recommend? Number one, we are saying let Parliament for once realize that they have power. They assert themselves so that, because what is in Isimba is the problem. It could even be, by the way, this could have resulted from the struggle between those who actually know what to do and those who do not know. Because those who do not know, these young sons and daughters of rich and powerful people, the war is big. So it could have been that it was a setup so that the wider public knows that knows what is happening there. Because it looks like those who know, professional engineers there, are getting suffocated. So Parliament should assert itself for once, even when we are making this appeal with a lot of doubt on their capacity. Not what the law gives them, but their capacity to assert themselves. We are appealing to them. Maybe one or two will wake up from their sleep and realize that if they continue keeping quiet in their slumber, Uganda will go to the fire from the frying pan. Waliwo omulayi wadde alina ekirowoozo kuba tulina omukulembeze alina kyayagala otugamba. Kasule Mark Jackson erinnya lyange, nkola ne BBS. Parliament gye mugamba okujjayo abamu ku bantu bano abali mu offices ez'enjawulo, abamu ku bo tubalabyeko nga n'obuyigiriza obwabwe butankanibwa. Mubasuubiramu ki okuba nti ajja kujjayo omuntu ayinza okuba nga alina degree katugeze nga talina masters nga talina masters mu office eyo oba buyigirize butuukiridde mu office eyo? Muyina bukakafu ki nti abantu abo basobola okukola ekyo okujjako okubawo ensimbi ne bayisawo bayise? Of course ebyo byonna tubyogera n'ebyo tubimanyi, naye Parliament si mutwe gwa muntu omu. Tumanyi nti mu Parliament omwo collectively wali abantu abamanyi ekyokukola, abalina capacity. Kankubuulire abantu 520 mu ziizo tebasobola kubeera nga bonna tebalina capacity. Ffe tukimanyi nti ekireetera Parliament eyo okubeera nga obuyigirize, rather tebakola kyebakola si buyigirize. This is the most educated Parliament ever since Uganda existed. Tetubeerangako ne Parliament erina abayigirize ng'eno. Naye lwaki ziri ezitaalinga n'abantu abayigirize to this level? Lwaki baali bakola ate bano abayigirize nga tebakola? It is not true nti abantu work is about education. Education is one thing, doing the right thing is another. We only ask them to do the right thing. Tubagamba bakole ekituufu, ate ekituufu bakimanyi. Omukulembeze Ssetumba Godfrey abeereko kyatugamba.
tweyanziza nnyo erinnya Ssettumba Godfrey. Ekizibu kya Uganda kinene kusingayo tukirabira, naye era obuzibu buli ku ffe bannayuganda kubanga abantu babeera n'abakulembeze ababafaanana. Kinaaba eri ggwe. Ekizibu kiri nti abantu bajja n'ebizibu byabwe. Omuntu bw'abanga mu kujja mu gavumenti yali muyeekera nga yajja abbye enkoko, abbye amagi, abbye muwogo, tomusuubira kuba nti bw'anaatuuka eno awali ebisiike taabikole ki? Taabibbe. Because mu Buganda ffe tulina endowooza egamba nti omuntu bw'abba ku nkoko bw'abba amagi tawona bubbi. Buli kimu bajja kibba. Kino njo kibategeeza sawa kubeera alamist, bye babba bwe binaggwaawo bajja babbako ebitundu by'omubiri ebyammwe. Simanyi oba mwakirabyeko. Babitandika dda ssebo. Njagala bategeeza nti mu Luganda omuntu bw'alwala n'asukka wiiki tebuba bulwadde, luba lumbe. Bwe baba nga Abaganda bakyusa ebigambo, mmwe abasomyeko musobola mutya okubanga we are talking about chain and chain of corruption scandals nga tukyamuyita corruption. You people buno bubbi bwa kondo. Let's be specific. Kambabuli ebimu ku byayamba Uganda okulwanyisa siriimu. Olunaku lwe twasalawo okwogera akaati kye tuyita straight talk. We need to do a straight talk fight. Twogere ku bubbi openly. Okubwogerako openly kitegeeza n'okwa-isolatinga abantu bano ababbi. Tubamanyi era nammwe mubamanyi. Abamu Baganda bammwe, abamu bakitammwe, abamu ba girlfriends bammwe, abamu ba boyfriends. Musaba nabo mu makanisa. Musaala nabo mu mizikiti. These people mubamanyi. Ffenna tusazeewo okubikkirira. N'ekino ekintu kitulya. Ojja tuuka ekiseera nga nawe wennyini tokyesobola because waliwo bbye ky'olina okuba nakyo. Sente ezandibadde mu nsawo yo waliwo azibba. Azikubbira mu mafuta, azikubbira mu school fees, azikubbira mu bujjanjabi, azikubbira mu buli kintu ky'ogula. Azikubbira mu masannyalaze. Can you people, can Ugandans stand firm and do a straight talk fight? Nze eddagala ly'omusezi n'omubbi lyemmanyi liryali kumwatuukiriza. Tuboogere mubamanyi. Tewali kipya kye twogera kye mutamanyi. Kambabuli ya gavumenti eno teyina ene political will to end corruption. Ekisooka kye kigikuumidde mu buyinza. Omubbi tasobola kukwata mubbi. Commissions zonna ze tuteekawo zonna era abazikulembera nabo baluvu. Abamu era be abaana b'abalwanyi abagaggawadde ennyo mu bubbi ate be bakulembera corruption scandals. Kati golooza omubbi agoba omubbi. Waliwo ebintu ebimu bye tubadde nabyo. Betty Kamya yajja ne bamuwa ayigiggi. Mu bizibu bye naye nga naye avulubanye kuba naye alina emivuyo gy'obubbi. Kiri open. Bwe bamuwa ayigiggi bambi naga akangezeeko nange mbeeko kyenkola eggwanga. Kololo wano recently. In the face of the president n'amugamba ssebo obubbi okubukomya tunoonye property identification. Eno ennyumba ya Meretya yaani. Omwana w'emyaka 2 azimba ate ennyumba ey'obuwumbi obusatu. Sajja yamugamba don't disturb my people. That will disturb development and tondeetera bizibu. You people bino ebintu si bipya. Buzibu kyobwo bwatubulya bw'abanga baamuwambira mu ntebe ababbi. It is now time bannayuganda tuyimirye tulwaniye omuntu ayinza okwana naye muwambi. Because if we are talking about mafias, mafia aba mubbi lwakuba nakyo tukisiigako. Omubbi ate omuzibu ddala. Ayinza okuwanga naye bamafia baakola ki nga baamuwamba. Eggwanga lyafiirwa ssente nnyingi mu privatization. Buli kintu ky'eggwanga ne kigenda. Ne airline gye tuli mu kulwanako kati yagendera omu ne bagikyankalanya ne bagiyuzayuza obulere. Waliwo abugagga waliddemu nga mugagga muvundu. N'abazzukulu be tebalirya ku ssente zaakoze. Kuba nnyingi nnyo. And you people bino byonna tetwagala byoga kuba ne buno bubbi bwennyini. Ekisooka kambategeeza nga tukikaanyizaako nti corruption kyekikuumidde gavumenti mu buyinza. Bwe mubanga mmwe muwulyanga ebigenda mu maaso mubikyabyagala musigale nga musiga akazigo ku corruption. Bwe muba muwulya mubikooyi ko ne be bababbako biweddeyo bajja kubatwala muntu nga bakutwala oli mulamba. And these things have started happening. Bantu bakubuzaawo ne basaba twagala $5 million.
naye nga bwe mutunda ekibanja kyewammwe mwenna temuli asolooza miliyoni 5. Abantu babatwala e Bulaaya e Buwalabu ne babazanga ebitundu babijjeemu. Famire nerwanalwanako ne bagisayirensinga. Corruption ayingidde mu poliisi eyali erina omunoonyerezaako. Corruption ayingidde mu justice erina okusala emisango obutuufu. Corruption ali mu parliament. Because ku bonna tekuliko ayinza kuyimirira tokyaliwo alina moral authority eyimirira kukonda eminga. Ffe bannayuganda ffe tusigaddewo. Ffe tusigaddewo okuyimirira tugambe ekimala kimala. Obubbi bukome. Kubanga omubbi tumumanyi. Ate kambabuye ekigenda okukomya obubbi kiri eki? Mwami Odaka abadde akyogera. Ebyo ebigere bye mulaba Abaganda bagamba mbu enkoko yange lwefa, embwayo lwefuluma ebyoya. Kitegeeza omubbi tukola ki? Tumumanyi. Ebigere byonna birina gye biggwera. Bwe tunaakwata oyo akulira ababbi, bano ababbi abatono bajja kunoonya gye bakola ki? Gye badda, n'abamu bajja kwenenya. I think that is the way to go. So, fellow Ugandans, it is now time to do straight talk about corruption. Let's stop romancing about this corruption issue. It is now theft. If there is any strong word beyond theft, that is the word to apply. We need to be clear. We need to isolate these people. These people are our relatives. We stay with them in our communities. We go with them to the same churches, same mosques. We go to them begging. We need to tell them. We need to isolate even their children from school. Because they have already isolated you. They no longer go to school. They no longer take their children to your schools. They go to international schools where they pay millions and millions for one term. They no longer go to the same hospitals you people go to. They have now those specialized hospitals and then they fly out for proper medication. So here you are. You can't even afford medication. You can't even afford education of your children. You can't even afford your survival. But you have chosen to keep quiet and romance around this problem. It is theft, theft, theft. And the chief thief you know. If we chase this chief thief, these small other thieves will find their way and some of them will repent. The other one is a bad deal. He can't repent and that is him. And ending corruption will lead us to ending this scourge of this government because it is its survival. Thank you. Just one thing about that airline. You see, other than Ugandans talking about the salaries of airline, can Parliament tell Ugandans who own the planes? Because we know the planes do not belong to Ugandans. Ugandans only foot the cost, the tax, and the liability. But the planes, that parliament that is investigating, can they tell Ugandans who own the planes? Because those planes do not belong to Ugandans. They belong to individuals. And the parliament, meaning that, you see, that's why I tell you that this parliament is not telling us the right thing. Let's begin from where it starts. Who owns those planes that are branded Uganda Airlines and Ugandans are footing the burden of the losses they are making? We begin from there. Then we shall believe Parliament, that the COSAS and so on. Akati nga tuvudde ku ekyokubeera nga twogera ku misaala n'ebirala twagala Parliament webeera nga bali serious ate balina bayimiridde bulungi nga tebatidde batubuulire ani kubanga tukimanyi ennyonyi ezo si z'Abannayuganda. Bannayuganda kye bakola losses basasulira busasuzi losses kampuni eyo gyekola, naye ennyonyi ezo si z'Abannayuganda ng'ensi z'abannannyini. So twagala Parliament n'ekyo ekibuulire Bannayuganda nti zino ennyonyi za gundi. Bayinza okubeera nga bannannyini nnyonyi tebaleese muwala waabwe abakolere business. N'ekyo nakyo Uganda ekitegeere
omutima tugujjeyo. Waliwo alina ekibuuzo? Ndowooza tobeera ng'eyebuusabuusa babbi. Ekyo ekituufu kitandikira awo. Ekyokubiri, palamenti tebakola outreaches. Lwaki bakola outreach ne bagenda Ettololo ne balinnya ku lusozi lw'Ettololo nga tebasobola kugenda Isimba bannayuganda gye balina obulumi? Bagendeyo. Ssebo omuminisita yabagambye bajja kukyankalanya ebiriyo basooke balindeko. N'ekibuuzo kirala. Nze omanyi commission za parliament ezo buli bakola ebintu ekisookera ddala ndowooza nti nno Museveni abatumye okukola ekirala olw'okuba wali Museveni kyali kumpi kukola ki kuleeta diversion. Kisooka. Ekyokubiri, waliyo lwaki nteekamu okubuusabuusa nti Kosase eyinza obuta tugirayo ku kintu ekiri eri. Kisookera ddala tukimanyi bulungi nti omusaala gw'oyo omukyala si miliyoni 87 zisingako. Ziyinza okubeera nga kati zidda mu 2. Kati palamenti yesibidde ku 87, waliyo byebiikiridde. Ekirala, gundi eyo Kosase oyo egaanye otubuulira bannanyini ki? Nnyonyi siza bannayuganda ng'ensi. So palamenti byonna byekola eyeesibiridde ku bintu transcript, salary, ebintu ebitonotono, ate ng'ekinyusi ekikola ki? Ekibikkirira. Batubuulire ekinyusi kiri ekinene. Buli obutono tubujja kweviirayo. Obujja kuvaayo. Nze saagala kwogera bonna naye ekyo kyennyini kye njagala Kosase ekole ki? Ejjeyo. Kubanga tetusobola kubeera nga bannayuganda bateeka zino ssente zonna mu bintu ebyo. Ne tukola ki? Twagambye mu Luzungu nga nti ennyonyi zonna mu nsi yonna tezikola magoba. Ekyo kikitegedde. Naye kampuni z'ennyonyi ensi egamba nti tuteekawo ennyonyi olw'okuba twagala waliyo sekta gye tusobola okuzimbira mu nnyonyi zaffe okubeera nga zitambula. Kenya Airline tejja magoba mu Kenya Airline, ejja magoba mu tourism olw'okuba Kenya Airline ekimanyi waliyo abalambuzi bameka beeyingiza mu nsi ate abajjira ku Kenya Airline. Kenya Airline amagoba gaayo gazibikirira ku kuteekawo Nairobi okubeera business hub mu nsi. Atukimanyi nti buli ayagala okukola business ennene, ayagala okusala diiru ennene, akimanyi bulungi nti Kenya Airline gye ngenda okukozesa n'ekirala okuteekawo okubeera nti regional governance capital. Byebyo kati ffe Uganda Airline eteekawo ki? Tufunamu ki? Tweyanzeege ndowooza byebyo. Tusaba ndowooza tukome wano. Mwebale nnyo.